Foswambia ndo lino manena kuti no majedwa atu awena kalusa malisa kwambiri ndende nazona mfundo ena yake mazano lino tukenera tizilipanga tizija chakudya limodzi ndi yani fruit eating fruits with meals nazona mfundo imene pa slide inake ndeno ndakhandiuva kwa nthawi itali kuti no we should eat fruits after meal ndepakati paso ndimamvaso zoti no eating fruits after meal ndizolakwika ndeno ndikubala likombe ndefuna ndizoti no tukwena ndichite ziti funso yachiwiri ndoti no kunyumbako ndimacheza ndi nesi unako waku Queens ndeno kwawo maphika phala ndoti no momwe mumakhala soya chimanga ndi zina zambiri nkoto limakhala ya mavitamini kwambiri ndeno amati akaphika sameka mu mchere amangodya ya sugar ndeno ino apa mwanena kuti no simudya ya sugar mangoyeka kasuzo mmeka mu mchere ndeno ndikubala liko tino ndoti no sitikwena tizidya ya sugar tizidya ya mchere kapena tizidya ya mchere osati ya sugar faiwo osoma noti no ya mchere simakhala yofunikira kupipira munthu monga nesi ndeno niyo munthu zazotani kuti kapena tizingodya panda mchere panda sugar amene makhaphapa munthu eja yasima kumangodya basi langa sifuso kumano ndipempo munamba uforoza nkhani yokhuzana ndi courtship and marriage ndi mati ngati ku training sili pa program tipemphe kuti tikaiphunzire mozaza fa ijayo ndi hint jabe ndi phunziro lofunika kwambiri. Fruits with meals, fruit before meals, fruit after meals. I think the question ndioti ma fruits ene akujedwa bwanji. Ma fruits, okay. Chakudya chimene chili chophika is I would put it as is dead food. Chakudya chimene chili cha salad cha moyo, okay, is live food. Chimakhala ndi live nutrients. Chotero chimene tiyenera kuonjeza kuchidya kwambiri ndi cha fresh than chimene chili chophika. Pefa chimene pamene ndi meal imene tili ndi zophika ndi za fresh ngajekeze fruit. Ndi bwino kuyamba the fruit. Ukamaliza the fruit, fa fruit ekuzokukhutisa. In which case kenaka ungomalizisa ndi china chophikacho. Then kuyamba ndi chophika ndipeza limwe chakukhutisa kenaka ngoti the fruit ndidya nthawi ina. So in the end mapeza ungodya chophika chokha. Nthenda ya arthritis ili ndi dzina lina imachedwa the cooked food disease. And amene amadwala arthritis, okay, it has been found kwambiri fayoti amadya zakudya zophika zokha sadya salads and fruits. That's one of them. So imachedwa the cooked food disease. Nde chakudya we need to go back kwambiri kuzakudya zimene zili live. Nde pamene pali fruit ndi a meal yophika ndi bwino kuyamba with the fruit. Nthawi zina zotheka kudya the fruit and the meal. For example, pamene tatenga pear ndi kupaka pa bread. So kudya the fruit and the base, which is the bread. Kudya a fruit after meal ikhozabe kukhala ndi problem imene ndayikamba ija. Nthawi zambiri ma fruits ama chitiwa recommend kuti azidyedwa ndi phala. In other words, ndi grains. So ngati taphika, so ndikati nthawi zambiri mnena spirit of prophecy. You can have porridge ndi kudyera fruits. So kuza kamba no fruits than the porridge. Or mwina with your preference kuza kamba the porridge and also the fruit. So actually ndira mchere kapena sugar. Chambira kufunika kwa mchere. Mchere ndio ufunikira. Mchere ndi sodium chloride. And sodium, my electrolytes are sodium ndio ufunikira kwa basi. Amafunikira ku urinary system. Amafunikira ku pumping ya ndi kupanga ma ATP molecules. Chloride, Cl-,
ngati mungakumbukire nthawi tinkakamba za firing ya ma neurons, nakamba kuti ma neurons amakhoza kukwezedwa charge yawo, electrical charge yawo, o imakhoza kusisidwa. Ikasisidwa imakhala ndi inhibitory effect, ikakwezedwa imakhala ndi an excitatory effect. Chimene chimasisa ma neurons chimodzi mwayo, or the most important one, ndi chlorine, Ca negative. Amaonjezera the negativity ya charge ya neuron yo ndikuipanga kuti ikhale inhibited in its activity. We need sodium chloride. So mchere ndofunikira. Ma patients amene ali pa raw diet, for example ya 1 week, ndemwe aike pa raw diet asamadye mchere. Ikamafika siku la number 4, 5, even utoe samapita. Mchere umathandiza in peristalsis. You need salt. Sugar. We need sugar. The glucose. The brain use sugar as its primary food. Energy yathu from sugar. Actually, even my amino acids, mundu takauri you are starving. Even my amino acids can be converted to glucose. The body just needs sugar. But refined sugar sabwera ndi azinzake omuthandizira for its digestion and absorption. But if refined sugar is a drug, amachita so act as many drugs amachitira act. Nkona kumakhala kovuta kuti ana amene amadya high sugar diet, or even anthu akuluakulu kumakhala kovuta kuti akadye zakudya zomwe zilibe sugar ucha in the end. So zakudya zofunikira zimavuta kuti zikadyedwe bwinobwino. Ndiye chifukwa kuti sugar ali ndi ma sources ambiri omwe ndi abwino. For example, kungodya mgayiwa or chinangwa or chani ngati ukufuna sugar wa pompo ndiye kuti ngati mbatata zimakhala ndi sugar wa pompo or nzimbe, right? So koma ndoti ngakhale nzimbeyo ukamadya the cane sugar umakhala kuti umabweranso ndi ma minerals ake ndi ma vitamins ake. So that's why sugar wa refined amatengedwa kuti siwabwino kwenikweni. Sitingamulese kumunena kuti ndi chimo kumudya. I don't think kuti we can go to that extent. Akhozodyedwa koma it's really not for the best health. I can put it so. Yeah. Fusulamba ichikira pa presentation na furukuzo dzulo kani amadzi na kuti madzi ndofunika kwambiri. Zonse zimene mwakamba dzulo za kufunika madzi. Now me timaona zaza kudya mena kuti kudya kwambiri ndikuononga. Napeka service ya Proverbs mina furuza za uchi na kuti uchi swambiri ndononga. So madzi ambiri ngafuna ndidziwe kuti kumwa madzi ambiri angakhale ndi vuto. Nazava po case nake sinzo ngati related to water intake kuti munthu amfuna kanchotse madzi musana. So ngati related mafuna so mutifotokozere. Fusolina luchokera pa eating whole foods, that is unrefined. Now ma vegetarians timapusana mwina kupanga soya milk, then magazo na kuti soya milk timakaso tajosa zinthu zina. So is that a healthy way of preparing food? Kumbali so ya mafuta timagosa imakhala mafuta sinasiyana. Ena amemba 100% sunflower oil, soya oil. Ndiye mafuta ngalamina jawo ndi abwino kapena pali mafuta abwino amene vegetarian amene abwino kugwisa ntchito. Komanso pompo kuphatiza nda refining omwe yona kuti ngati mafuta achotsa ku lese ma seeds ndiye kuti sakusiyaso zinthu zina zabwino. Okay. Fusolanga ndozona kuti luchokera pa nkhani ya mkaka. Ndinazamva pa unezo kuti mkaka wa raw umatha kuyambisa tuberculosis. So in your explanation munafotokoza ngati kuti it is better kuti munthu ngati ufuna kumwa mkaka
uzimwa mkakawalo nde mafuna explanation imenepo. Komanso kumbali ya madzi ndinamva kuti madzi a fridge akuti apangidwa freezed si abwino kuyerekeza ndi madzi ongoti wangu apeza munjira zosiyanasiyana. So mafuna so clarification about that. So tiyambe ndi la kumwa madzi ambiri. We should use quotation imene yomwe ija yakudya mkaka kudya uchi wambiri si kwabwino kuti and mene analembera onaya kuti to dispense entirely of everything that is harmful and to use judiciously china chilichonse chimene chili chabwino. So madzi ndofunikira mthupi mwathu, but akuyenera kugwiritsidwa ntchito judiciously. Kumwa madzi ambiri kwambiri si kwabwino. So I can give an example kuti anthu amene akudwala mahebowa palena amene amapereka mahebo oti mwina ukhoza pasiku paja kumamwa 16 liters ya madzi limodzi ndi hebo. That's too much water, and imapereka a lot of work kuma kidneys akhoza kuonongeka chifukwa kuyenera kuti azita filter the water all the time. And again, that also is the reason why ana obadwa kumene amayenera kuti aziyamwa mkaka wa mayi awo chifukwa mmene anaupangira mkaka wa mayi umasintha composition yake azikuyamwako kukuchita progress kotero kuti umafika poti umayamba kusamusangalatsa mwana uja over time chifukwa umakhala ndi more fat as mwana uja akuyamwa, and then the fat imapangisa kuti akhale ndi satiety ndi amasiya. But that cannot happen ndi mkaka uli tangosungunula ngati mwina Cerelac ndi kumpasa, the composition will remain the same. Ndi mwana uja amakhoza kupeza kuti wachita over eat and over drink. So ana amene sayamwa from mawere amayi awo ndi poyerekeza ndi ana amene amayamwa mawere amayi awo on average osayamwa amakhala ndi makidneys akuluakulu and amakhalanso ndi makidney problems in future, mwina nephritis ndi mavuto ena. Ndi kumwa madzi ambiri will still bring some problem because even kuchita dilute kwambiri even the blood. So however, water intake imachita depend imene ndanenera muja ndi age, sex, stage of life, mwina you are pregnant or not pregnant, exercise imene ukupanga, mwina you have sweated a lot, weather, ndizi nazote ndokhoza mwina kuonjezera. The second question, soy milk. Oh, soy milk is a processed food. Ndeti yanke bwanji kuti ndeti samamwe soy milk. Okay, chakudya tikanawe tizidya cha ho mwina tingati siti kutanthauza kuti tisapangepo kanthu pa chakudyacho. Okay, even cooking is processing chakudyacho. We are processing it kuti chikhale edible. So some processing still happens to chakudya, like peanut butter ndi a processed food. Onkhala kuti koma that is ukampanga wekha is better chifukwa kuti ndi kuti udziwa choyikamo choyenera. Pomwe ngati waku shop you don't even know the type of groundnuts that they used. Anatenga kumalawi konkuno should be chaka chatha
akulu ena ake akuchechi kwathu amapanga peanut butter ndi amatigulisa around the neighborhood. Ndiye kunabwera anthu ophunzitsa zokhuzana ndi peanut butter and anayitanisa makampani onse ndi anthu onse opanga peanut butter ku Bunda. So they had a meeting ku Bunda and akulu also went there. Anayeza presence ya aflatoxin. This is a carcinogen. Amene amapezeka mu peanuts ovunda tingatero. And so anayeza presence ya aflatoxin ma peanut butter onse ndi wakulu okhawa mmene munalibe aflatoxin. He won a prize for it. So my point is, you can't even be sure kuti anagwisa ntchito ma peanuts, ma groundnuts quality yotani. Nde kungakhebula kungwapanga weka. Pefanya nkuona muna timaopa zakudya za mshop. Ngakhale pena zikuzokhala kuti nzaho. So peanut butter is a processed food. I would put it so. Soy, ngati soy chunks, ndi processed food. Ndi soy so amene tikunena ngati wankakayi. Tofu is a processed food. However, I would put it kuti akuyenera kungodyedwa ndi chinthu chimene chili unprocessed. Ngati tekezo kamadya nsima ndi tofu. Kapena nkaka normally umwa and then now mabuku a kukare nkaka umayenera umwedwe before you take the meal. All right, so you can do soy milk and take the soy milk and before the meal. It depends on what you are looking for muchakudya chimene ukupangacho. For example, tinakhala ndi patient wina amene anali ndi vuto la kulipremenera chani, was it gastritis? Okay, komano anafunika kuti azimwa almond milk. So tinagula nteza amavika nteza 6 madzulo, mama wake ndikupanga blend ndikutulusa almond milk and amamwa ameneyo. Now almond milk amakhala ndi concentration ya calcium kuposera cow milk, kuposera any this is the number 1 yokhala ndi calcium amene tikamfuna mu mene momo. So nkona kunkafunika kuti adye chotero. So it depends on what you are looking for. And amene ali depressed, for example, kuti amachita undergo depression kapena achita undergo stress yambiri, there is a protein, an amino acid imachedwa tryptophan, imene if you consume it you umachita overcome depression. Zakudya zimene zili ndi tryptophan wambiri, chakudya number 1 ndi nyama. So sitikuna kuti munthu azidya nyama chifukwa choti munyamamo muliso other 4 amino acids amene amachita compete for the same receptor size ndi tryptophan. So ngakhale munyama muli tryptophan wambiri koma samatha kuchitiridwa absorb ndi ma neurons. So chakudya chimene chili ndi tryptophan ngakhale wochepa koma ali bioavailable kuposa nyama ndi tofu. Now tofu is a refined food. Ndikati tofu I mean nkaka uja kenaka ndikuumisa ndikupanga tofu. So tofu is a highly concentrated refined food. Koma it is good for against depression, for example. Chifukwa cha presence ya tryptophan. That depends on what you are looking for mu chinthucho. Koma ndo chikuyenera kuti chidyedwe in balance ndi zinthu zina. And then you also ask zakuchosa madzi pansana. On that one I'm not sure. Koma akamati kuchosa madzi pansana samachita mean kumpopa madzi kuti achuluka kwambiri ndi akusefukira. Koma akufuna akawayeze kuti aone ngati muli vuto linake nthupi la munthuyo. Koma anthu ena amakhoza kukhala ndi accumulation ya madzi pamimba apa ascites
imene mabwera pa zifukwa zina osati ndi chifukwa cha kumwa madzi. For example, ngati uli ndi cancer ya pancreas imachita create ascites nde kenaka makapopedwa so much, so it can also be that. Yeah. Fresh cow milk. Cow milk. Fusola. Kukaya mwa kubere la nkaka la ng'ombe. Okay, it was just tipame kuti kukambirana zokhuzana ndi the cholesterol that is in the milk. Nde pofuna kuchita avoid oxidation nkona tingati kukaya mwa komweko, koma that's not chinthu chomwe practically can be done. Ng'ombe nde ikupasa makiki. And then mung'ombe muli ma microbes ambiri nkaka wa ng'ombe, ma microbes oti not only TB komanso ena amene akhoza kuyambisa matenda, even like mad cow disease ikhoza kupezeka even munyama, ngakhale even ukayiphika, ngakhale mad cow disease the virus imafa, komabe zambiri zikuyenera kuti ziphedwe, and therefore nkona nkaka kuyenera kuchitidwa pasteurized. The problem however ndi pasteurization ndi problem ya nkaka, besides ma problems ena ndi nkaka ukachitidwa pasteurized sumakhala digestible. Anthu ambiri ndi lactose intolerance, especially blacks ali ndi lactose intolerance. Anthu amene ali maiko kumene kumalimidwa ng'ombe za nkaka kwambiri ngati Denmark, Finland, azungu alibe lactose intolerance. So ndikati lactose intolerance I mean kuti sugar amene ali mu nkaka akuyenera kuti aswedwe. So ambiri ma blacks tilibe lactase. Ana ang'ono pomafika zaka 3-4 up to, from 0 to 4 amakhala ndi lactase, so amatha kuchita break nkaka ma sugars amu nkaka, koma after you grow ma sugars amavuta to break. Lactose intolerance imabweresa ma problems opano amatenda including ma allergies. Nde nkona mwina ma allergies iso akuchuluka masiku chifukwa cha lactose intolerance. So ukungooneka ngati mwina kumabweresa be mavuto angapo. Anthu amene ali ndi asthma ambiri ndi chifukwa cha nkaka. Once you just remove the nkaka you'll find kuti they are okay. So marriages akubwera ambiri from just using nkaka. Now sitinganene chotero kuti munthu akamwe nkaka wa raw chifukwa alandira ma infections ndi akuyenera kuuphika, koma akauphika ndi kuti sachita forgo zinthu zina zimene zinakhoza kupezeka mu nkaka wabwino, I mean wa raw uja, ndi koma chabwinoko ndi kungouphika kuti mwina ukamwe chinthu chimene chili a little bit healthy. Zotheka kuti mayi mwina atisiya kapena akulephera kutulutsa nkaka, ndi what should we do ndi mwana amene mayi ake akulephera kuyamwisa? So the advice is to get nkaka umene ukuchokera from ng'ombe amene ili healthy, ndi kumampasa mwana uja, ngakhalebe zibwerese mavuto komabe better than kuti mwina mwana angofa. Yeah. Then when I
Chabwino. Tiyambeka ndi yama oils. So the question ndiona yakuti ma oils abwino for a vegetarian ndi ati? Okay, for a vegetarian, oil abwino ndi as it is in the plant. That's the best answer first. Alright? So the oil as it is in the plant. Ngati ma olives are in the oil. So the best oil ndi kungoja the actual olive as it is in the olive. That's a quotation. Mtedza. Kuti ndiwo kuzitendera mtedza, you have the best oil than kuzikazingira ndi oil wa mtedza. Tingatero. Chifukwa ndi kuti oil oil can be used bwinobwino ndithu viratu as ma fatty acids. Oil amene amapezeka mu shop chilungamo chake si wabwino. That is oil yense amene amamucha refined kandi triple refined amakhala hydrogenated. Nde pomuchita hydrogenate oil oil panthe imene amamuchosa from the plant as in cold pressing anali unsaturated. So anali ndi ma double bonds a carbon. Ndikanacho ndikukhulupira kuti ndi ma chemist mukundimvesesa. So anali ndi ma double bonds a carbon osakhala ndi full spectrum ya ma hydrogen ions for each carbon. Koma chifukwa cha kumuchita hydrogenate nde kuti ma double bonds chamachidwa break ndi amakhala ngati unsaturated. Amafanana ndi mafuta anyama. Mwina just to make it simple. So ma oils amu shop ngakhale ali unsaturated koma amachita act ngati saturated. Amawapanga chotero ncholinga choti asavunde nsanga. Oil weniweni amavunda nsanga. Akakhala kuti amuchita cold press. Koma atakhala kupanga chotero nde kuti azivundira mu shop athasana mugule. Kunchinji kwachosha umene tinapita kapanga effort anthu amapanga oil wa fresh wa cold pressed moti timagula wabwinobwino wa cold pressed wochokera ku should be mpendadzowa. So nzothekaso kumampanga even talk. However you best oil chotero wa mushop nde kuti ndi olive oil amakhala cold pressed. Akakhala wa cold pressed yomwe amadula mwina 10,000. Nde tekezitapita ku effort ndikovutabe kuti tikauza anthu kuti muzigula olive oil for example. Nde we should just reach the people pazimenali. I would put it kuti by use ya ma oils am shop azingoyuza ochepa kwambiri mwina kuti angobwesa flavor imene imafunikira mwina mundiwo imene koma asamalize wambiri. That would be, I would put it kuti fair and more merciful to anthu than cause of the muzikisa ntchito olive oil and nothing else. Because also kuyuza coconut oil ndi wabwinonso koma once again ndodula. The goodness ndi olive oil ngakhala lodula 1 liter panopa is going mwina at 8,000 muspa. Koma ifeyo when we buy olive oil amatha utichita last mwina 3 weeks 1 liter. Our family is a big one, so when you got 3 weeks, that's a lot. Kutenga spoon imodzi in terms of usage ama posera uyu wa shop you need mwina 5 spoons to 1 spoon ya olive oil. So in the end ngakhale amaoneka ngati kuti ndiwodula koma chifukwa cha yusiyo you see kuti the difference ndiyo chepa
So use olive oil. Komabe, chifukwa cha menda nenea, kupeza nzina zote, we should just use in small amounts. Uyu wa mshop, kuma sizote ndo abwino kweni kweni. The other question, for example, iron tablets, kuyuza kuti muntu adwala ndi akupasa iron tablets. Ma iron tablets ndi ma drug koma sizoti ndi drug ya as harmful. I mean ma supplements. Ndi ma drugs koma si ma drugs zoti ali as harmful as ma drugs ena. So ndingatenge kuti akhoza kugwiritsidwa ntchito ngati palibe ma alternatives ena abwino. Iron tablets, however, si drug yabwino in terms of kuti one effect sizoti kuti amaonjezera adi magazi as it is touted to be. Compared in the molasses, for example, if there was a time when my wife was pregnant, imene ana soa magazi mapaza matupa, and tinapita kuchipatala anatipasa ma iron tablets, so ndewa kuti inali dose yaitali bwanji kenali 1 week or 2 weeks, and panteme tinabwera kuchipatala so inali ngati munatekeze 8 ka 7 panteme tinabwera kuchipatala after the full dose inaita ngokwera ndi 0.8, I remember, and mapazo ana tupabe ndi nthawi imeneyo imene tinoziwa za molasses. That's the first time imene tinkaziwa za molasses, and titachoka kuchipatalako ndikuziwa za molasses. We went around and we bought the molasses. She took 2 tablespoons. The next day she was well. Just the next day we went back to the hospital, and that hour it was 13 or 14. So potenge andi effect, I wouldn't put kuti iron ndo abwino. Again, maiko akunja aku Europe, they don't give iron kwa azimaya amene ali ndi pathu. Ndi kumawe kuno kumene we are still doing it. Iron being an inorganic compound yoti alo anthupi amachita react ndi oxygen wanthupi, and as such amachita deprive mwana amene ali mthupi mwa mayiyo of its oxygen. Ana azimayi amene amapasidwa iron azimayiyo mwana akazaberekedwa either amakhala deformed kapena amakhala ndi nzeru zochepa. So it is not really a good remedy for the same. As I said, as a supplement, but in my supplements, and I'm not because vitamin B, vitamin B complex, you can take it, or vitamin C. Sizotibe supplement in the abwin. Even vitamin C, I'm a kind of rings, mukamuyanga na molecule yake. But once vitamin C isolate, my rings are just amachoka. So it isn't really a vitamin C as it occurs remote nima flavonoids ake ngati mene unga mujere mwina mu green paper. Then even according to chuluka, it won't really be good. Vitamin A mene ndi carotene, again wapezeka onena kuti chifukwa choti munthu ukamumwa walowa kale ngati vitamin A ukhoza kupanga overdose or not overdose and can cause gastrointestinal problems. But akalowa ngati beta carotene, for example ndi carrots, amangogwiritsidwa ntchito beta carotene to vitamin A as needed. So as such sangakuyambise any problem. So you can process the carrot, potenge oti carrot akukhutisa nsanga, process yake you can for example do a juice. Ndekuti uzimwa carrot wambiri and therefore beta carotene wambiri by taking it as a juice. My patients athu a cancer angapo tikayamba kwapasa juice wa carrots oti they were in pain yoti amamwera morphine. So you remove the morphine and you put the patient per carrot juice raw food diet. Within 1 week all the patients pain imata within 1 week. So it's possible to do it. So in that sense tamuchitabe process pompanga juice.
So processing imatengera ndi what we need to get out of chinthucho. Yeah. That was a question. Okay, the man is his son, Mayankho. mukadwala matenda ena ngati malungo mukhoza kutenga nkodzo ndikumwa muchira. Ena amapereka evidence kuti ineyo ndinamwa ndipo zinandithandiza. Mukhoza kufotokozapo zoti chani pa nkhani imeneyi. The justification yogwisa ntchito nkozo yamene kuti nkozo is sterile ngati kuti ulibe ma infections, that's what they say. Nde by far chimenecho you can use it ngati a purifier, a blood purifier. So nkona umatha kugwisidwa ntchito. Nkozo is a waste product. Ulindima products ngati urea ndi ena. Nde to take that as food ndikulakwa kwaukulu. Ndikhupe kuti kukhoza ndima side effects osakhala bwino. Nde would put it kuti you shouldn't use it ngati a remedy. Now ndizotheka kuti chinthu chikhoza kuchirisa. There are many ways of practicing the healing art, but there's only one way that heaven approves. Quotation in Mateo. Nde angakhale panadwa machirisa. So kuyendera evidence na kuti ndinachira chisakhale chokhacho chopangisa kuti chitipangise kugwisa ntchito remedeyo. Remedy ekhale yoti ikuyendanso limodzi ndi malamulo athanzi. I think in the minute kuipangira. So nkozo is not a nutrition, it is a waste product. Right. Pomaliza ti mandi wimba so nyimbo moja verse 1 akolista